Hello, everybody. Here we are back with a new lesson about time. Now, how to talk about time. So, guys, what time is it? Somebody asks me. It is 2000. Can I say someone like this? I chatawala shamchi 2000 di. So, do you know what does BCE, CE, AD, and BC mean? So they will answer in our next video, but here you will learn AM and PM and also all these things. So this lesson is brought to you by www.skylearning.com in association with Al Khair Educational Center by Ubaidullah Wahda. So telling the time, how to tell the time. یو څوک زموږ څخه د وخت په اړه پوښتنه کوي څنګه ورته ووایو. So there are two common ways of saying what time it is. دوه ډېر عمومي طریقې دي چې تاسې د وخت په اړه وایي څوک درنه پوښتنه وکړي. For example, it is که چېرته مثلا د شپږو څخه شپږ دقیقې تېري. So how to say the first way 6:06. داسې ویلی شي. Or you can say 6:06. د شپږو نه شپږ تېري دي. دا دوه طریقې شوي. 6:10 لزبان شپږ or 6:10 6:15 پاوبان شپږ or a quarter past 6 پاوبان شپږ 6:20 شلبان شپږ or 20 past 6 دوه طریقې دي ګورئ تاسې 6:30 or 30 or half past 6 or یا تاسې داسې مل شي half 6 6:35 or 25 to 7 پنځه شکم و بجې یا پنځه دېرش باندې شپږ بجې and 6:40 or 40 you can say کله څلوېښت د شپږو څخه تېري or 20 to 7 شل کم و بجې 6:45 or a quarter to 7 پنځه څلوېښت د شپږو څخه تېري دي یا a quarter to 7 a quarter to 7 معنا پاو کم و بجې a quarter past 6 په باندې شپږ بجې 6:50 پنځوس دقیقې د شپږو څخه تېرې دي or simply you can say ساده ډول سره ویلی شي 10 to 7 لس کم و بجې او کله چې پوره و بجې فکس وي so we can say 7 o'clock. O'clock means of the clock. Pura fix baji. Don't say 7:60, right? Okay, so here is a note. American use colon to separate hours and minutes. Be careful with the pronunciation of hours. You cannot say hour, right? So hours and minutes. American use colon. So what is used in my this lecture like 6:6, 6:10, 6:15. So here you can see parrots, dots or here. دلته تاسو نقطې ګورئ but American people use colon شارحه استعمالي کله چې دوی سره ساعتونه او دقایق سره بدلوي. So 7:45 they write like 7 colon then 45. Next, Americans use of, before, after instead of past. However, British use past instead of them. لکه څنګه چې American people the past پر دی لکه داسې ووایو که نه لکه دلته یو example دی 25 before 9 of 9 after 9 so پنځه باندې 9 بجې دي که نه نو ته برټش کې ویلی شي like 25 past 9 خو امریکن کې درې ویز لري 25 before 9 25 of 9 25 after 9. So now second term is asking what time it is. پوښتنه کول چې څو بجې دي. So common ways of asking about time are د وخت اړوند ځینې پوښتنې دي چې تاسو وکړئ. What time is it؟ یوه پوښتنه څو بجې دي. What's the time؟ وخت څو دی څو بجې دي. Have you got the time? Informal because it's تا وخت اخیستی. No, you can't take the meaning like this. څو بجې دي هم مطلب دی. Could you or would you? Informal you can say could you, would you tell me the time. وخت ما ته ویلی چې څو بجې دي. And number 5 very informal in British English. What time do you make it? داسې نه چې ته څو وخت جوړی. It means British meaning is what time is it by your watch. ستا د ساعت مطابق څو بجې دي. So you can say here. And now the 24-hour clock, the clock we use sometimes that is 12-hour clock. هغه ساعت چې موږ استعمالوو هغه 12 ساعته دی. So how to use the clock about the 24-hour clock څلوېښت ساعته ساعته. So the 24-hour clock is used mainly in timetables په تقسیم اوقاتونو کې اکثر استعمالیږي. Meetings ملاقاتونو پروګرامونو official announcements رسمي کوم announcemентونه چې یا اعلانات وي military operations د نظامی عملیات چې کوم دي and so on او داس نورو کې د اکثره 24 hour استعمالیږي. In ordinary speech زمونږ په دغه عادي خبرو کې people usually use the 12-hour clock 12 ساعته ساعت استعمالی
like a moment from 1 to 12 o'clock. So example, last chicken time is 2015. و تیر ځل چې تاسو هوټل ته چې کله تاسو هوټل ته داخليږئ نو تاسو چیک ان کوئ، چې کله چې ترې وځئ چیک آوټ کوئ. سو کله چې تاسو هوټل ته راغلئ هغه شل نه 15 دقیقې تر what does 20 to 15? A common person does not understand this one. So it means last chicken time is 8:15, you say, or a quarter past 18, or a quarter of before after 15, 8. So example, another, the meeting will begin at 1400. Well, I'll tell you about AM versus PM. So what is AM and what is PM? So AM stands for anti-meridian. These are not English words, these are Latin words, which means before midday. مخکې له نیمایي ورځې څخه دا د هغه وخت څخه دی AM د شپې له 12 بجو څخه ان تر سبا سحر یعنی غرمې پورې تر 12 بجو پورې دې دپاره موږ AM استعمالولی شو. So what is PM? PM stands for post meridian. P stands for post and M stands for meridian, which means د کوم معنا چې د after midday وروسته له نیمایي ورځې څخه هغه مخکې له نیمایي ورځې څخه دی دا وروسته له نیمایي ورځې ده in English. So it comes like دا داسې وخت راځي د غرمې د 12 څخه ان تر بیا د ماخوستن تر 12 بجو پورې لکه late night چې mid night ورته وایو. So you can comprehend the time by using morning, afternoon, evening or night. Example, تاسو داسې وخت درکول شي 9 o'clock. So what is 9 o'clock? Is it the morning or night? So if you don't want to mention AM PM 9 AM PM که AM دی ویلې نو خبره کلیر کیږي چې تاسو مطلب دی PM خبره به هم کلیر کیږي and it means that just become a clear cut to you. But if you want to mention the time like 9 o'clock in the morning so people knows it is 9 AM. If you say 9 PM, so people will comprehend at 9 o'clock at night or 9 PM. Next, short forms and some words. Days. Days means really, short form DYZ or Z. Months. The short form like you write 12 months MTHS. Years, so years here YRS and hours, HRS minutes, MINS minutes, seconds SEC, century, 100 years, YRS, decade 10 years, century सल काले पेड़ी, decade 10 years, las kala fortnight 14 days, swarlas rozi. And this video is made in association with Al Khair Educational Center and brought to you by www.skylearn